Good morning, ma. So we'll start the next topic today. So up to the control structures, in the control structures, we discussed to iterative statement. Selection iterative statement discussed chesam. And today we'll see so what are the different kinds of commands that we can use in a program, and we'll see the exception handlings also. So we know that we can select the columns or attributes from the table in the SQL. So we can write or we can write a program for this particular option, select into. So with the help of select into, we can able to select the columns from the table and we can display them based on the expressions. Okay. So simply we can, why we need to use this one is simplest and fastest way to fetch a single row from a table. So select star from, so generally select star from sailors. So we can get our values from the sailors. Select, so name from sailors where SID SID is equals to 29. So ilaga manam actually chestu vacham. So now we can write this particular code in a program and we can able to fetch the data that is available in the program. So single row ni. So based on attributes, we can able to select the single attribute or a group of attributes. But ikkada em cheyachante, we can select only a particular row. So it is not possible to select with the condition where SID is equals to or where age equals to 22 అని ఇచ్చామనుకున్నా 27 ఇచ్చామనుకున్నా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది age equal to 27. Yes, age. Okay. So 2 rows were selected. So but select into or update or some of the commands are there. So what use చేసుకొని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, so we can select only a single row. I'm discussing about PLSQL. సో PLSQL లో మనం ఎలా ఒక టేబుల్లో ఉన్న కంటెంట్స్ కానీ రోస్ ని కానీ ఆర్ కాలమ్స్ ని కానీ మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు అని అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సెలెక్ట్ ఇంటూ వీ కెన్ అప్డేట్, వీ కెన్ ఇన్సర్ట్. సో వాల్యూస్ ని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు, టేబుల్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, అప్డేట్ చేయొచ్చు. అలానే వీ కెన్ సెలెక్ట్ అ పర్టికులర్ రో సో బేస్డ్ ఆన్ అ కండిషన్. బట్ ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతాయనంటే విత్ ఓన్లీ వన్ రో ఆర్ సింగిల్ రో. ఓకే, సో అది ఎలా చూద్దాం ఇప్పుడు. So syntax is select columns. So column 1, 2, and so on, n. Okay, into we have to declare the variables here. So from table where expression. ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ఎక్స్ట్రా ఏంటంటే select sname, SID from sailors where age equals to 20 condition. అది నార్మల్ గా మనం డిఫైన్ చేసిన కండిషన్. సెలెక్ట్ sname from sailors where age equal to 27. సో ఇప్పుడు మనం PLSQL ప్రోగ్రామ్ లో or PLSQL బ్లాక్ లో how can we display a particular column or a particular row with 2 or 3 columns? So the difference is we have to define these columns with some variables. So select column 1. ఈ column 1 కి ఒక variable define చేస్తాం. So let us consider this column as name, sname. I am defining with a variable as name or sailor's name. Age and define చేస్తాం. So likewise we can able to access or we can able to fetch or we can able to display a row in a table. Is it clear? So now we'll see how it works. Set server output on.
Okay. So declare, okay, edit, declare. So declare, we have to declare I want to select a name and age of sailors or a name and SID of sailors. So based on the come condition. So kabatti em chestanu, I will go for name, which is of varchar of 10, and also go for age of number of 3. So declare chesanu, and I would like to start a execution section or else execution block. So begin, select, I want to select S name and age from sailors. So S name ఖచ్చితంగా టేబుల్లో ఉన్న డేటానే మనం తీసుకోగలము. So whenever if you are trying to select any of the rows from a undefined table, సో మనకు ఖచ్చితంగా SQL లో మిస్టేక్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, if I want to select any particular rows in a column in a table that is available in a database, సో అదే మనకి పాసిబిలిటీ అవుతుంది. సెలెక్ట్ ఎస్ నేమ్ కమా ఏజ్. సో దిస్ ఎస్ నేమ్ అండ్ ఏజ్ దేంట్లోకి వెళ్ళాలి అని అంటే టు ద నేమ్ అండ్ ఏజ్. సో మనం డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద సింటాక్స్ ఇస్ హియర్. సో మనం సెలెక్ట్ చేయాల్సిన కాలమ్స్, ఆ కాలమ్స్ ఎందులోకి పంపించాలి, ఏ వేరియబుల్స్ లోకి. ఓకే. సో ఏజ్ ఇంటూ, so the name for a variable s name is name comma age. ఎక్కడ నుంచి? ఫ్రమ్ sailors where SID is equals to 22. Select చేస్తున్నాం, but how can we display? So if you write a code in a SQL direct గా select s name comma age from sailors where SID equals to 22 అని ఇవ్వగానే we got the value of s name and age based on a condition, but we are displaying or writing in a program. So ఖచ్చితంగా ఏం యూస్ చేయాలి? సో dbms underscore output dot put underscore line of name sailor name concatenation age. So sailor name is name age is equals to concatenation age, and you have to end. So sailor name is Harish and age equals to 45. So మామూలుగా ఏం చేస్తాం? సెలెక్ట్ s name comma age from sailors where SID is equals to 45, where age 22. Okay. ఓకేనా? ఇలా వస్తుంది మనకు మామూలుగా. దిస్ ఈస్ వాట్ a command we are used in SQL, but in a PL/SQL, so it is possible to fetch the data from a table based on select into, అలానే based on update or based on insert into, based on delete. సో delete యూస్ చేసుకొని, update యూస్ చేసుకొని
అలానే ఇన్సర్ట్ ఇవన్నీ కమాండ్స్ కూడా మనం ప్రోగ్రామ్ లో రాయొచ్చు. సో ఎలా రాయొచ్చు అంటే లైక్ దిస్ ఓన్లీ. ఓకే. హలో సార్. చెప్పు సుమంత్. మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇచ్చినా సార్, అంటే ఇప్పుడు మల్టిపుల్ రోస్ రాదు అదే చెప్తున్నా. సింగిల్ రో మాత్రం మనం చేయగలం. సో అది చూడండి. సో విత్ ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు 27 ఆల్రెడీ 2 ఉన్నాయి. Go for that 27 age. So more than request number of rows. See here. So it is possible to select or to fetch only a single row with n number of columns. So 4 columns ఉన్నాయి. మనం 4 columns single row define చేయొచ్చు. But it is not possible to fetch more than one row. Delete కానీ అప్డేట్ కానీ ఇన్సర్ట్ కానీ అన్ని కూడా ఒక్కొక్క రోనే మనం చేయగలం. ఓకే. ఓకే. Next. And here, so slash and slash t new line tab space ఎలా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు అని అంటే there are some functions are there. So based on that functions we can define a new line and tab space. So after name we have to new line. So chr of 10. So this is a function which defines or which shows or which gives a new line character or new line. chr 9. Okay. Okay. So ilaga we can use chr10 for new line. This is a function which is used to display the statements or which is used to print the values line by line. So alane we can use chr9. So 9 యూస్ చేసామనంటే which provides a tab space. Is it clear? So we can use select into command to fetch the single row data from a table. Single row మనం fetch చేస్తాం which is of 2 or 3 columns. So అలానే we can perform insert into perform చేయొచ్చు, అలానే update చేయొచ్చు, అలానే delete చేయొచ్చు. So let us go for one example for update. Edit. Update. So what is the command for update? Update table name, set age is equals to 39. Condition in రాస్తాం. So where SID is equals to 22.
and use commit for save this one. Okay. So procedure successfully completed. So మనం ఏం డిస్ప్లే చేయట్లేదు. In a program, we are trying to update a sailor with SID 22 as age 39. ఇది అప్డేట్ చేస్తున్నాం. Okay. So after editing this, try to save this program. So save as, select into. సో మనం చేసింది ఏంటి? Updation of age with SID equals to 22. So select start from sales. So age ని మనం 39 కి మార్చాము. That has been updated. So likewise, we can able to perform these kind of operations or these kind of commands in a program also. మనం program రాసేటప్పుడు ఇవన్నీ perform చేయొచ్చు. Insert into, we can able to insert the values in a table in a program. ఒకే program లో అన్ని perform చేయొచ్చు. క్లియర్? సో నార్మల్ గా మనం ఏం చేస్తాం? ఇన్సర్ట్ ఇంటూ వాల్యూస్ అని చెప్పి రాస్తాం. అలానే అప్డేషన్ చేస్తాం. ఒక అప్డేషన్ తర్వాత దెన్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ వన్ మోర్ కమాండ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కమాండ్ ఆర్ క్వరీ. సో దానికి ఏం చేస్తామంటే ప్రోగ్రామ్ లో అన్ని కలిపి ఒకేసారి రాయొచ్చు. సో వీ కెన్ డెలీట్, వీ కెన్ అప్డేట్, వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఇన్సర్ట్ అండ్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ ఆల్ ద అప్డేషన్స్ వాట్ హ్యావ్ డన్ with a single row. So this is what happening, or this is what happens when we use select into. Not only select into what I call them, select into and just now we are going to select the values. So we can use insert into, update, delete. ఇవన్నీ మనం ఇన్సర్ట్ ఇంటూ, అప్డేట్, డెలీట్ ఇవన్నీ మనం పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. బట్ సెలెక్ట్ ఇంటూ ఆప్షన్ ఏంటంటే వీ కెన్ సెలెక్ట్ ద, or we can able to fetch the values that are available in the table. సో మనం ఏదైతే కాలమ్స్ ఫెచ్ చేస్తున్నామో ఆ కాలమ్స్ సమ్ వేరియబుల్స్ అసైన్ చేస్తాం. ఆ వేరియబుల్స్ ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. లైక్ we saw in the previous example. Is it clear? This is what select into. So perform some of the examples regarding this. So దీని select into మీద కొన్ని examples మీరు చేయండి. Okay. And remember this point, this one also, for a new line we have to use CHR of 10. So మీరు ఇంకా CHR of 9, CHR of 8 ఇలా కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో బట్ మనకు కావాల్సింది 2 ఫంక్షన్స్ కాబట్టి ఇది చెప్పాను. టు సర్చ్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ ఫంక్షన్స్ ఆల్సో. సో ఆర్ బ్యాక్ స్లాష్ క్యారెక్టర్స్. సో బ్యాక్ స్లాష్ క్యారెక్టర్స్ మనం యూజ్ చేసేవాళ్ళం. సో సిలో కానీ, జావాలో కానీ, పైథాన్లో కానీ. సో బేస్డ్ ఆర్ బ్యాక్ స్లాష్ క్యారెక్టర్స్ కి ఈక్వలెంట్ ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో వీ కెన్ యూజ్ ద ఫంక్షన్స్, సో డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ యూసేజ్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ come to the exception handlings. So exception is nothing but error. So whenever if any kind of an error occurs, so automatically the program will be terminated. So we cannot able to run the program. So that is what an exception, and exception occurs in a program. So then how can we handle those exceptions? By using a exception block. So ఎలాగైతే మనం జావాలో ట్రై క్యాచ్ యూజ్ చేస్తామో, ట్రై క్యాచ్ ఫైనలీ త్రోస్ యూజ్ చేస్తాము. సో ఇన్ అ PLSQL also we have to, or we can use the exception block. So exception block లో ఏవైతే ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయో అవన్నీ ఎక్సెప్షన్స్ రాస్తాం. సో నార్మల్ గా ఎగ్జిక్యూషన్ సెక్షన్ లో we have to define the kind of an exception. ఎలాగైతే ట్రై బ్లాక్ లో మనం డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ ని డిఫైన్ చేస్తామో, లైక్ వైజ్ ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ లోనే మనం మొత్తం మిస్టేక్స్ ని డిఫైన్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ ఎక్సెప్షన్స్ డిఫైన్ చేస్తాం. క్యాచ్ బ్లాక్ లో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు define which kind of an exception it is. So by passing some parameter in a catch block, and we are going to define which kind of a mistake that is available in the program. So try catch block use chestam, alane final use chesuntaru. So alane in the execution section, so we can define the exceptions, or we can specify the exception,
and in a execution block, I mean exception block, we can specify which kind of an error it is. So simply remember that it is like a try and catch. So try block ante, so మొత్తం కోడ్ ని మనం దాంట్లో వేసేసి then catch block లో మనం ఏ type of exception వచ్చిందో చెప్తాం. If you are not able to specify the error, simply we can specify or simply we can define the message called error. అంతే. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఎగ్జిక్యూషన్ బ్లాక్ లో మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్ లో ఆర్ ఎక్సెప్షన్ సెక్షన్ లో వచ్చేసరికి we have to define the error. That is the thing you have to remember. So SQL provides the exception block which raises the exception, thus helps to programmers even if we discuss చేసిన point. And there are two types of errors. ఎలాగైతే జావాలో మనం ప్రీడిఫైన్డ్ అండ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఉంటాయి, ఇక్కడ కూడా ప్రీడిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్, యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి. సో జావాలో యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఎలా మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం, త్రో అండ్ త్రోస్ యూస్ చేసుకొని డిక్లేర్ చేసుకొని డిఫైన్ చేసుకున్నాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇన్ జావా there are 5 keywords: try, catch, finally, throw and throws. So try, catch, finally is used to define the exceptions, and throw and throws is used to declare the exceptions. So user defined exceptions ని మనం throws యూస్ చేసుకొని డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు, దాన్ని మళ్ళీ మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఓకే, సో యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అని అంటే, సో వీ కెన్ డిఫైన్ అవర్ ఓన్ ఎక్సెప్షన్స్ బేస్డ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ కండిషన్స్. సో మనకు కావాల్సిన అన్ని ఎక్సెప్షన్స్, అన్ని కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ మనం ప్రీడిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ తో ఉండకపోవచ్చు. సో టు దట్ extent or to that issue, for that purpose we can define our own exceptions. So that is also possible in PLSQL. Okay, and see this, how can we define exceptions here? So in a begin, this is execution block, and in exception block, when exception, then exception name. Okay, so whenever if any kind of an exception raised in a execution block or execution section, so that we can define here. So when exception name, so ఒక example తీసుకుందాం. I want to print the values from the table, or else I want to fetch the 2 columns of a single row from the table. ఇందాక మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నాం కదా, సెలెక్ట్ ఇంటూ 2 అట్రిబ్యూట్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫెచ్ చేసి, సో అలా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తూనే ఉంటుంది. ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో, ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను చూపిస్తాను చూడండి. ఓకే, సెలెక్ట్ ఎస్ నేమ్ ఏజ్ ఇంటూ రాశాను. where SID equals to 101 రాస్తూ. Okay, so what is the error here? No data found, and this is a Oracle error code 014031. explain చేస్తాను next. What are the different kinds of errors that will be occurred in a PLSQL with the codes చెప్తాను. ఇక్కడ మనకు వచ్చింది ఏంటి, ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లా, ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, ఎర్రర్ అట్ లైన్ 1 అని చూపిస్తుంది. సో దీన్ని మనం ఏం చేయాలి, దిస్ ఇస్ అన్ ఎక్సెప్షన్. ఎక్సెప్షన్ ఏంటి ఇక్కడ, నో డేటా ఫౌండ్ ఇస్ అన్ ఎక్సెప్షన్. సో దీన్ని మనం ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ దిస్. ఇది ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తామని అంటే, ఆఫ్టర్ దిస్ పర్టికులర్ ఎగ్జిక్యూషన్ బ్లాక్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్. ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్ లో చెప్తాం. సో నో డేటా ఫౌండ్ అంటే 101 అనే ఒక SID లేదు ఇందులో, లేదు కదా, మన నంబర్స్ అన్ని 22, 20 ఉన్నాయి. There is no 101 in the sales table. So that's why it is showing no data found అని ఒక ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఎర్రర్ నంబర్ ఇదే అమ్మా, ORL is a Oracle -01403. This is a error name.
and that will show, I will show that one also. So what is there here? See this one. So no data found is a kind of error or exception with a code 01403. It is raised when select into statement returns no rows. అంటే అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, అంటే మనం వేర్ కండిషన్ లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అన్నప్పుడు దట్ కైండ్ ఆఫ్ మిస్టేక్ విల్ బి రైజ్డ్. ఓకే, so whenever this kind of mistakes raised, these kind of exceptions raised, these kind of errors raised, we have to handle these errors. So that can be done with the help of exception handling. అది ఎలా మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్ తో మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. క్లియర్? సో నౌ వి విల్ సీ హౌ కెన్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ దట్ వన్. ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? ఇక్కడ మనకు ఇష్యూ వచ్చింది. ఏం ఇష్యూ వచ్చింది? SID 101 లేదు, ఇలాంటి డేటా ఏం లేదు కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అని చెప్తున్నా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్ లో చెప్పాలి. సో వెన్, సో ఇప్పుడు ఎలాంటి నో డేటా ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చిందంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ద కోడ్ ఆర్ ఎల్స్ యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై సమ్ లైన్. ఒక లైన్ ప్రింట్ చేస్తాం. వెన్ అదర్స్, ఇక్కడ మనకి ఏం తెలుసు? we know that SID is equals to 101. ఇలాంటి డేటా లేదు కాబట్టి so we can specify with the dbms underscore output dot put line యూస్ చేసుకొని ఈ ఫంక్షన్ యూస్ చేసుకొని మనం చెప్పేస్తాం. సో when data not found, then we have to specify that data is not available. సో లేదు అంటే మనకి ఇక్కడ డేటా నాట్ ఫౌండ్ తెలుస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసరీ టు know that or to get that or to know that all the exceptions has to be known. ఖచ్చితంగా మనకు అన్ని ఎర్రర్స్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ డేటా నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్ తెలిసింది కాబట్టి we can specify when data not found అని చెప్తాం. సో some errors may occur, so which is known, which does not known by us. అలాంటి ఎర్రర్స్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే సింపుల్ గా when other అని చెప్పి దెన్ స్టేట్మెంట్ డిఫైన్ చేస్తాం. అది ఎలానో చూపిస్తాను చూడండి. ఇది అర్థమవుతుందమ్మా? ఎర్రర్స్ మనకు తెలిస్తే కనుక we can specify the error here, when data not found, when arithmetic error, when division by 0. ఇలా తెలిస్తే we can specify when division by 0, then ఆ ఫంక్షన్ యూస్ చేసి డివిజన్ బై 0 ఎర్రర్ వచ్చిందని చెప్తాం. మనకు ఎర్రర్ తెలియట్లేదు, we cannot able to specify the error in particular. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం? when others, ఇంకేదైనా ఎర్రర్స్ వచ్చిందంటే, ఇంకేదైనా మిస్టేక్స్ వస్తున్నాయంటే, ఎక్సెప్షన్స్ ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ లో వస్తుందని అంటే సింపుల్ గా దెన్ ఎర్రర్ అని చెప్పి స్పెసిఫై చేస్తాం. ఓకే, ఎడిట్. సో ఏం చేయాలి ఇక్కడ? ఎక్సెప్షన్. సో we can write in caps or smalls. ఎలా రాయొచ్చు? సో now we started exception block. సో when ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ ఇక్కడ మిస్టేక్ మనకు వచ్చింది? సో no data found, then if then లాగా then ఏం చేయాలి? సింప్లీ we can use this no such sailor's ID found. No such sailor ID available in the database. సో మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటి? when others. అదర్స్ అంటే ఇంకేదైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే, మనకు తెలియని ఎర్రర్స్ ఏదైనా ఉంటే సింపుల్ గా ఇట్ విల్ షో, మరి we have to define error.
సో ఎక్స్ట్రా ఏం చేయట్లేదమ్మా. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎర్రర్ ఐఎమ్ జస్ట్ హ్యాండ్లింగ్ దట్ ఎర్రర్ with the help of when, then, when, others. Okay. Six month. Others తర్వాత then what? Yes. Okay. Okay. So no such sailors ID available in the database. సో మన ఎర్రర్స్ ఏం రావట్లేదు, సింపుల్ గా ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది, దాన్ని హ్యాండిల్ చేస్తాం. ఓకే. సో అలాంటి ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ డిఫైన్ క్లియర్లీ దిస్ వన్. ఇది నో డేటా ఫౌండ్ కాకుండా ఇంకేదైనా వచ్చింది అంటే సింప్లీ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద ఎర్రర్. వెన్ అదర్స్ దెన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సింపుల్ గా ఎర్రర్ అనేది మెసేజ్ ఇస్తుంది. ఓకే. సో ఆఫ్టర్ completion of execution of each and every program, let's say with a చేయండి. ఓకే. So this is how we can able to use an exceptions in a program. ఓకే. క్లియర్ అయిందా ఇప్పుడు అందరికి? సో మనం డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్ సెలెక్ట్ ఇంటూ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ అప్డేట్ చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు ఆ పర్టికులర్ రో, ఒక రోని మాత్రం మనం ఇవన్నీ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు ప్రోగ్రామ్ లో. అలానే ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చేసరికి we can define these different kinds of exceptions. So see this one, when other keyword okay, when other keyword should be used only at the end of the exception handling block. So no exception handling part present later. So ఇవన్నీ లాస్ట్ లోనే మనం ఇస్తాం. అండ్ వన్ మోర్ ఎక్సెప్షన్ ఈస్ కాల్డ్ రైజింగ్ ఎక్సెప్షన్. రైజ్ అనే ఒక కమాండ్ కీవర్డ్ యూస్ చేస్తాం. ఇది ఎప్పుడు మనం యూస్ చేస్తామని అంటే, సో బై డిఫాల్ట్ in this case of any internal database error, exceptions are raised by the database automatically. ఓకే. సో ఇంతకు ముందు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఆటోమేటిక్ గా ప్రీ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రైజ్డ్. బట్ whenever if you are defining a user defined or user based exceptions, then you have to raise. See this one. So declare exception with exception name with exception. This is a kind of a package, or we can call it a data type. Okay, exception name define చేస్తున్నాం. So with a exception అనే data type తో or else package తో if condition then raise exception. So ఎందుకు ఇక్కడ రైజ్ చేస్తున్నామని అంటే it is an user defined exception, that's why we had to raise the exception here. Remaining part of the same. When exception name then statement end. When data not found then statement. When others then statement. ఇక్కడ అదర్స్ డేటా నాట్ ఫౌండ్ బదులు ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ డిఫైనింగ్ అవర్ ఓన్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే. సో వీఆర్ డిఫైనింగ్ అవర్ ఓన్ ఎక్సెప్షన్. సో దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు రైజ్. సో రైజ్ అనే కీవర్డ్, రైజ్ అనే కమాండ్ ఎప్పుడు మనం స్పెసిఫై చేస్తాము, రైజ్ చేస్తాము అని అంటే, సో వెనెవర్ ఇఫ్ యు ఆర్ డిఫైనింగ్ అ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్, అది డేటాబేస్ లో ఉండదు కాబట్టి, సర్వర్ లో ఉండదు కాబట్టి we have to raise manually. సో మనం రైజ్ చేయాలి. సో ఇలాంటి కండిషన్ వచ్చినప్పుడు ఐఎమ్ రైజింగ్ ఆర్ ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ వన్ ఎక్సెప్షన్, యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్. యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ లో ఐఎమ్ రైజింగ్ వన్ ఎక్సెప్షన్ కాల్డ్ యాజ్ ఏజ్ అనే ఒక ఎక్సెప్షన్ డిఫైన్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్
ఎనీ కండిషన్ ఏజ్ ఈస్ లెస్ దాన్ 18, అప్పుడు నేను ఎక్సెప్షన్ రేస్ చేయమంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా. జస్ట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఇక్కడ. ఎక్సెప్షన్ 1 EXP1 ఎక్సెప్షన్ డిఫైన్ చేశాను. ఇఫ్ ఏజ్ ఈస్ లెస్ దాన్ 18 దెన్ రేస్ EXP1. EXP1 ఏంటంటే ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? So in this particular declaration section, I am defining EXP1 as exception, and in the execution section, if age is less than 18, then raise EXP1. So mistake enti, error enti, when EXP1, then I am going to print the statement as not eligible for voting అని చెప్తున్నా. జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తాం, if age is less than 18, then నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓటింగ్ అని ఇక్కడ రాసేస్తాం. బట్ ఇక్కడ మన మెయిన్ ఐడియా ఆర్ మోటో ఏంటి, వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ అవర్ ఓన్ ఎక్సెప్షన్స్. కాబట్టి ఫర్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ ఫర్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ దిస్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఎక్సెప్షన్ ఒక డిక్లేర్ చేసుకుంటాం, ఆ ఎక్సెప్షన్ ని రైజ్ చేస్తాం, ఆ ఎక్సెప్షన్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో డిఫైన్ చేస్తాం, డిక్లేర్ చేస్తాము, ఎక్సెప్షన్ రైజ్ చేస్తున్నాం, ఆ ఎక్సెప్షన్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్ ఎక్సెప్షన్ ఈస్. సో రేస్ చేస్తున్నామంటే ఎందుకు రేస్ చేసాం, ఆ కండిషన్ ఏంటి అని అక్కడ రాస్తాం. సో దిస్ ఈస్ వాట్ అన్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ ఈస్. సో అదే రేస్ అని చెప్పంటున్నాం. ఓకే, ద సేమ్ థింగ్. చూస్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఇదే. సో డిక్లేర్ ఎక్సెప్షన్ నేమ్ with exception if condition raise exception, when exception name, then statement. Okay, there may be a predefined exceptions in PL/SQL which are executed when any database rule is violated by the programs. So but manakenti nenu only define cheyali. If I given a condition, so kani conditional istanu divide non-native integer x by y such that the result is greater than or equals to 1 and a question ichcharu. So question entante I have to divide two numbers such that the result should be greater than or equals to 1. ఇది కండిషన్. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? సో క్వశ్చన్ ఏంటి, the question is, so divide non-negative integers. సో ఒకటి x ఒకటి y అనుకున్నాం, such that the result should be greater than or equals to 1. ఓకే, ఈ టూ కండిషన్ ఇచ్చాను. సో డివిజన్ బై 0, 0తో మనం డివిజన్ చేయకూడదు, అదొక కండిషన్. ఇంకోటి ఏంటి, ఎక్స్తో ఎక్స్ అండ్ వై డివిజన్ చేస్తూ ఉంటే, ఎక్స్ బై వై డివిజన్ చేస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనకి వాల్యూ 1 రావాలి. అంటే ఖచ్చితంగా ఎక్స్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ వై. ఈ టూ కండిషన్స్ వచ్చేటట్లు, ఇలాంటి టూ మిస్టేక్స్ వచ్చేటట్లు, ఇలాంటి టూ ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చేటట్లు వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అ ప్రోగ్రామ్ with some exceptions. So question అర్థమైందా? So we have to divide two integers x and y. డివిజన్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ అంటే అనేది ఖచ్చితంగా గ్రేటర్ దాన్ 1 అయి ఉండాలి. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి, సో డివిజన్ బై 0 వస్తే ఎర్రర్ రావాలి, ఖచ్చితంగా ఎర్రర్ రావాలి. ఇంకోటి ఏంటి, ఎక్స్ని వైని డివైడ్ చేస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఎక్స్ ఈస్ greater than or equals to y. ఈ టూ కండిషన్స్ తో మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేయాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అది ఎలానో నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు. సో యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్. సో ఎక్సెప్షన్స్ అర్థమైంది కదా. ఎక్సెప్షన్స్ అనేది కొత్త కాన్సెప్ట్ ఏం కాదు, మీరు ఆల్రెడీ జావా నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్. సో జావాతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఎక్సెప్షన్, దేర్ ఇన్ ద ఎక్సెప్షన్ వి హావ్ 5 keywords. So first 3 keywords, try, catch and finally is used to define the predefined exceptions, and based on that we can use try and catch blocks and finally blocks. To define a user defined exceptions we are using throw and throws. ikkada PLSQL lo kuda same concept, but ikkada whenever if you want to define any exceptions and exception handlings, we simply use the exception block or exception section okati undi kada. This is a not a compulsory block.
సో ఈ ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్ లో ఎక్సెప్షన్స్ అన్నిటిని మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ ఎనీ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్, అవి కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. డిక్లేర్ చేసుకుంటూ ఎక్సెప్షన్ ని విత్ ఎక్సెప్షన్ తో ఆ ఎక్సెప్షన్ ని రైజ్ చేస్తూ ఎక్సెప్షన్ సెక్షన్ లో మనం ఎక్సెప్షన్స్ హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ వాట్ అ సింపుల్ థింగ్ ఇన్ అ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ కాన్సెప్ట్. Okay, so now we will see the question regarding that as far as user defined exception. So declare, I want to declare exceptions x with number of 5. ఇక్కడే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ampersand number అని ఇస్తే number అనేది వస్తుంది, లేకపోతే సింపుల్ x మనం ఇచ్చేసేయచ్చు. So this is a new one. This is a new one we are discussing today. So y, two numbers of 5 ampersand y, two numbers read చేసుకుంటున్నా. Next, division. This is a variable I want to use for a division. So number or so 5, 2. Okay. So I define or declare two variables x and y, and division ని ఇంకో వేరియబుల్ తో డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? I given two exceptions. exp1 అనుకుందాం with exception, and exp2 with exception. So two exceptions ని నేను డిక్లేర్ చేశాను. Now I have to start the program. So begin. So if y is equals to 0, y equal to 0 ఏంటి? I am dividing x with y. So y equal to 0, y తో 0 తో మనం డివైడ్ చేయలేం కాబట్టి then I have to raise one exception there. If x equals to y, then raise is a keyword or a command that can be used to raise an exception, to get an exception. So raise ఏం రేస్ చేయాలి? exp1 రేస్ చేస్తున్నా. exp1. One more exception, if y greater than x. సో y greater than x అంటే ఏంటి? ఖచ్చితంగా y అనేది x కన్నా తక్కువ ఉండాలి. ఎక్కువ ఉంటే మనకి 0 రాదు, మీన్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1 రాదు. సో నేను ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి? 0 తో డివైడ్ అవ్వకూడదు, అలానే రిజల్టెంట్ అనేది 1 కన్నా ఎక్కువ రావాలి. సో డినామినేటర్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకోండి, మనకి 1 కన్నా తక్కువే వస్తుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా y షుడ్ బి లెస్ దాన్ x. If y greater than x, then you have to raise one more exception. Raise exp2. Else ఆ రెండు కాకపోతే division is equals to x by y. So dbms underscore output dot put underscore line of result is equals to division. ఎన్ని ఫుల్ తీసుకున్నాం? 2 ఫుల్ కదా. and if so don't end, I have to define the exception. Exception first exception ఏంటి? So when exp1, so this is user defined exception కాబట్టి then
error I want to display two statements here. So కాబట్టి నేను two statement తీసుకుంటున్నా. Division by 0 is not allowed. When exception to y is greater than x, please check values. Okay, so ఇక్కడికి అయిపోయింది. Next I have to end this. X value I will go for x value ఎక్కువ ఇస్తాను 6, y value 7. And x value 4, y value 8. అక్కడ ఎల్సిఫ్ పెట్టాను, పెట్టి ట్రై చేయండి. y is greater than x. PLS else if ELS if వస్తుంది అంతే అదే else ELS వస్తుంది. ఓకే సార్, ELS వస్తుంది అంతే, స్పేస్ ఏముంది చూద్దాం ఒకసారి. Okay, so in this we given x value as 2 and y value as 3. So a exception raise అవ్వాలి. So y is greater than x, please check the values. And I given x is equals to 4 and y equal to 0. Division by 0 is not allowed. We given x is equals to 4 and y equals to 2. Result is 2. So మూడు చూసాం మనం ఇక్కడ. So we define user defined exceptions, two exceptions, exp1 and exp2. Is it clear now? So based on a condition, మామూలుగా ఏం చేస్తామనంటే ఇక్కడే రాసేస్తాం. If y equal to 0, then స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేస్తాం, ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేస్తాం, లేదా ఇక్కడ ఇంకోటి రాస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ క్రియేటింగ్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్, ఎర్రర్స్ ఎక్సెప్షన్స్ వస్తే ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం అని చెప్తాం. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద పాయింట్స్ హియర్. We have to declare the exception in the declaration section. Then we have to raise the exception whenever it is needed. Then we have to define those exceptions in the exception section. So exp1 declare చేశాను, exp2 declare చేశాను, అండ్ మనం రేస్ చేసిన మనం ఇచ్చిన కండిషన్ బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ కండిషన్ ఇస్ y ఈక్వల్ టు 0 అవ్వకూడదు, అలానే y గ్రేటర్ దాన్ x అవ్వకూడదు. y ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఒక ఎక్సెప్షన్ రేస్ చేశాను, మనం ఖచ్చితంగా రేస్ చేయాలి. అలానే y గ్రేటర్ దాన్ x అయినప్పుడు ఇంకో ఎక్సెప్షన్ రేస్ చేయాలి. అది అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఆ ఎక్సెప్షన్స్ ని మనం ఎక్సెప్షన్ సెక్షన్ లో డిఫైన్ చేయాలి. when exception 1, when data not found, when error, when others, ఇలా డిఫైన్ చేశాం కదా. సో ఇక్కడ అంతే. సో when exp1, then dbms underscore output underscore line error. When exp2, then we have to define this particular error. Okay,
So keep it in mind that, so whenever if you are defining any exceptions or declaring any exceptions, you have to raise the exception and then you have to go with exception section as it is. So this is what the predefined exceptions and user defined exceptions. So మీరు క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు you have to read the question. So you have to create a exceptions అన్నప్పుడు exceptions ని క్రియేట్ చేయండి. లేదంటే సింపుల్ గా బేస్డ్ ఆన్ లాజిక్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ క్వశ్చన్ రేస్డ్ న్యూ ప్రోగ్రామ్ రాయండి. ఓకే, ఓకే. So is it clear now? These are the different kinds of things that we can manage in exceptions, and this is a list. So predefined exceptions list amma idi. Access into null, ఇది ఒక్కసారి చదవండి మళ్ళీ. అండ్ డేటా నాట్ కౌంట్, లాగిన్ డినైడ్, స్టోరేజ్ ఎర్రర్, టూ మెనీ రోస్. సో ఇందాక మనం ఎక్కువ రో సెలెక్ట్ చేసాం చూడండి. So too many rows. It is raised when a select into statement returns more than one row. The code is this one. So 01442 or -1442. So Oracle error SQL code. So ఇవన్నీ ఒక్కసారి. So zero division. It is raised when an attempt is made to divide a number by zero. So I will share this after completion of PLA scale. మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మొత్తం ఒకేసారి వీడియో అది పీపీటీ షేర్ చేస్తానమ్మా. సో సర్చ్ ఫర్ దీస్ ఎర్రర్స్. సో యూజర్ డిఫైన్ కాకుండా ప్రీ డిఫైన్డ్ హ్యాండిల్ ఎక్సెప్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే సెర్చ్ చేసి చూడండి అండ్ డూ ద ప్రోగ్రామ్స్ రిగార్డింగ్ దిస్. సో విత్ దిస్ ఆల్సో ఎక్సెప్షన్ లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, సో ప్రీ డిఫైన్డ్ అయినా యూజర్ డిఫైన్డ్ అయినా మన ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్ లో డిఫైన్ చేస్తాం. ప్రీ డిఫైన్డ్ అయితే మనకు సింపుల్ గా ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్ లో ఏ ఎక్సెప్షన్ వచ్చిందో ఆ ఎక్సెప్షన్ సింపుల్ గా స్పెసిఫై చేస్తాం. యూజర్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు we have to define a specific exception name and then we have to raise that exception. So my execution block లో ఆ exception raise చేస్తాం. Okay. So this is what all about exceptions and different kinds of simple commands. Select into, insert into, update and delete commands that we are going to use in the PLS here. Okay. So now we'll move on to the next one. Just I will write the programs in a notepad. So note down those programs. So programs కొన్ని రాస్తాను, ఆ ప్రోగ్రామ్స్ మీరు నోట్ చేసుకోండి. సో నోట్ చేసుకున్న తర్వాత, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ల్యాప్టాప్స్ అండ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ Oracle 10G or my SQL Plus, మీరు దాంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ నోట్ ప్యాడ్లో సేవ్ చేసుకుంటూ ఆ మొత్తాన్ని నాకు షేర్ చేయండి. అది ఎలా షేర్ చేయాలి ప్రాసెస్ మొత్తం నేను చెప్తాను. సో యూ కెన్ టేక్ 1 week. I will give the programs first. So write the programs, those programs. So first one is prime number. So prime number లో రెండు అమ్మ. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే entered number is prime or not. ఒకటి. సెకండ్ది prime numbers up to n or given number n. And next one is
factorial, and fourth one print multiplication table, and fifth greatest among three numbers. ఇది ఆల్రెడీ చేసున్నాం, but you had right. Next, Fibonacci series. Next, even odd. సో ఈవెన్ ఆడ్ ఏంటంటే మీరు ఎంటర్ చేసిన నంబర్ ఈవెన్ ఆడ్. ఎంటర్డ్ నంబర్. So don't go for a list of numbers, only entered number. Next, swapping. Of two numbers without using third variable. Next, Armstrong number. Next, palindrome. Next, 11th one, patterns, number patterns or symbol patterns. So patterns lo ఇదొకటి, ఇదొకటి, so this is symbol patterns. And వీటిలోనే నంబర్ ప్యాటర్న్స్ కూడా రాయండి. or else simply go for symbol patterns, number patterns place. And pyramid also. సో ఇక్కడ పాసిబిలిటీ కావట్లేదు. సో పాసిబిలిటీ
సో మొత్తం సో మొత్తం 11లో 1 2 3 4 5 6 వస్తాయి సింబల్ ప్యాటర్న్స్. ఓకే, and 12 check whether the number is positive or negative or 0. And next, sum of n numbers. So you can loop any loops. So while or for loop or simple loop. Next, string reverse. Next, case. సో ఆల్రెడీ గ్రేడ్స్ అనే కేసు చెప్పాను మీకు. గ్రేడ్ మీ ల్యాబ్ సిలబస్ కూడా ఉంది. సో గ్రేడ్ డిఫైన్ చేస్తాం. కేసులో వెన్ ఏ, వెన్ బి, వెన్ సి, వెన్ డి, వెన్ ఈ అని డిక్లేర్ చేస్తాం. కేస్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ గ్రేడింగ్. Next, same case using exception. సో ఇక్కడ ఏంటంటే లాస్ట్లో డిఫాల్ట్ దాంట్లో మీరు ఎల్స్ లాస్ట్లో ఎల్స్ పార్ట్ రాస్తారు కదా. వెన్ ఏ, వెన్ బి, వెన్ సి, వెన్ డి, ఎల్స్ అని చెప్పి ఫెయిల్ అని రాస్తారు. ఎల్స్ పార్ట్ బదులు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ ఎక్సెప్షన్ ఇచ్చేసారు. whenever if you are defining any value or any character which is not there, a b c d ఇలా కాకుండా xyz అని ఇచ్చారంటే then you have to specify in exception. That is the exception used in this one. And next, 17th one, check whether given character is letter or digit. ఈ లాస్ట్ ఒకసారి ఆలోచించండి. సో రిమైనింగ్ కానీ ఆల్రెడీ మీకు తెలిసినట్టువే. ఓకే, ఇవి చేసిన తర్వాత దెన్ ఓకే, సో ఇవన్నీ ఒకసారి నోట్ చేసుకోవడం. ఐ విల్ షేర్ దిస్ వన్ విత్ యూ. మళ్ళీ షేర్ చేస్తాను మీకు ఒకసారి ఈ 17 ప్రోగ్రామ్స్. సో వీటిని so I will give I will give some options. So one is if you're having Oracle 10G or else MySQL or else SQL Plus or else Oracle 11G with you. So do the programs and save in a notepad. ఇవన్నీ ఒక న్యూ ఫోల్డర్లో పెట్టండి. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మీకు సిస్టమ్స్ లేవు, ల్యాప్టాప్స్ లేవు, ఆర్ ఎల్స్ ఆరకల్ అప్లికేషన్ లేదు అంటే రైట్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఆన్ అ పేపర్ మీద రాయండి, అవన్నీ స్కాన్ చేయండి. అడోబ్ స్కానర్ అనే అప్లికేషన్ ఉంది. సింప్లీ సో యూ కెన్ క్యాప్చర్ దట్ అండ్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ అస్ అ పీడిఎఫ్. దాన్ని క్యాప్చర్ చేయండి. సో ఒక్కొక్కటిగా క్యాప్చర్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు, అన్ని క్యాప్చర్ చేసుకొని పెట్టుకున్నా పర్వాలేదు. ఈ 2 ఆప్షన్స్. సో ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నా లేకపోయినా నో ఇష్యూస్. సో మీరు రాయాలి, రాసి పీడిఎఫ్లో కన్వర్ట్ చేయండి. ల్యాప్టాప్స్ లేకుండా ఉంటాయి, ల్యాప్టాప్స్ ఉండి కూడా 10G లేకుండా ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ యువర్ ఆప్షన్. సో దాన్ని మీరు ఏం చేస్తానంటే న్యూ ఫోల్డర్లో వేయమన్నా.
ల్యాప్టాప్స్లో ఉంటాయి. లేకపోతే పీడిఎఫ్ని అట్ట తీసుకోండి. సో ఇన్ యువర్ గూగుల్ డ్రైవ్ సో మీ గూగుల్ డ్రైవ్లో సింప్లీ క్రియేట్ అ ఫోల్డర్. సో అందరికి తెలుసుంటే నో ప్రాబ్లం, తెలియకపోతే చెప్తున్నా. సో మీ గూగుల్ ప్రతి ఒక్కరికి గూగుల్ జీమెయిల్ ఉంది కదా, జీమెయిల్ నుంచి పంపించారు కదా. సో గూగుల్ డ్రైవ్లోకి వెళ్ళి సో క్రియేట్ అ ఫోల్డర్. సో ఫోల్డర్ సో PL SQL ప్రోగ్రామ్స్ అని క్రియేట్ చేయండి. చేసిన తర్వాత సో మీరు చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా సో లెట్ us కన్సిడర్ మై ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి తీసుకున్నాం, ఫైండ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాం. సో దీంట్లో అప్లోడ్ చేయండి. ఇట్ మే బి a సింగిల్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ a PDF ఫైల్ ఆర్ a టెక్స్ట్ ఫైల్స్ ఆర్ ఎనీ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటినీ దీంట్లో పంపించేసుకోండి. తర్వాత జస్ట్ కమ్ బ్యాక్, రైట్ క్లిక్, షేర్ చేయొద్దండి. ఇక్కడ ఇన్ ద బిలో వి గెట్ అ లింక్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. అక్కడ ఈ లింక్ని కాపీ చేసుకోండి. నాకు కావాల్సిన లింక్ నాకు మొత్తం ఎవరికి పంపించొద్దండి. డోంట్ సెండ్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ డాక్యుమెంట్స్. సో మీ గూగుల్ డ్రైవ్లో మీరు చేసినటువన్నీ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ ఫోల్డర్కి PLSQL నేమ్ ప్రొవైడ్ చేసేసి మొత్తం ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ అందులో వేయండి. ఇన్ కేస్ PDF అయినా కూడా అంతే, సింప్లీ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోకపోయినా పర్లేదు. మొబైల్లో అయితే మొబైల్లో కూడా ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఫోల్డర్లో యాస్టీస్ అట్లే వేయండి. తర్వాత బయట వచ్చిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ని షేర్ అనే ఆప్షన్ కొట్టంగానే సో మామూలుగా అయితే నేను షేర్ చేస్తాను. ఇక్కడ డోంట్ షేర్ దట్, కాపీ ద లింక్. సో లింక్ కాపీ చేసుకున్న తర్వాత ఐ విల్ షేర్ వన్ స్ప్రెడ్షీట్. మీ గ్రూప్ మెయిల్కి నేను స్ప్రెడ్షీట్ షేర్ చేస్తాను విత్ యువర్ రోల్ నెంబర్ అండ్ విత్ యువర్ నేమ్. ఆ స్ప్రెడ్షీట్లో సో మీ రోల్ నెంబర్ సో 158015B9 సో మీ రోల్ నెంబర్స్ నేమ్స్ ఉంటాయి. సో హియర్ జస్ట్ పేస్ట్ దట్ వన్. ఆ షేరింగ్ లింక్ మాత్రం మీ రోల్ నెంబర్స్ దగ్గర పేస్ట్ చేయండి చాలు. అండ్ ఐ విల్ షేర్ దిస్ ఆఫ్టర్ Monday or Tuesday. So before these 2 days or in between these 2 days, try to do at least 4 to 5 programs. నాకు మొత్తం ఎవడో షేర్ చేయొద్దండి అమ్మా. నేను మీకు పంపించిన ఈ ఒక స్ప్రెడ్షీట్ షేర్ చేస్తాను. దాంట్లో మీ నంబర్ దగ్గర ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రాసెస్తో ఆ లింక్ మాత్రం నాకు షేర్ చేయండి, నేను చెక్ చేసుకుంటాను. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ సో వీ కెన్ సీ ఎవరైతే దాన్ని విజిట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు. కాబట్టి డోంట్ ట్రై టు ఓపెన్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ షేరింగ్ డాక్యుమెంట్ ఆ షేరింగ్ లింక్ ఓపెన్ చేయకండి. మీకు ఏదైనా కావాలంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పంపించుకోండి. ఐ విల్ చెక్ ఇట్. ఓకే, సో వాళ్ళు ఓపెన్ చేసి మీరు దాన్ని మళ్ళీ మిస్లీడ్ చేయొద్దండి. సింప్లీ ఐ నీడ్ ఓన్లీ ద లింక్, షేర్డ్ లింక్ మాత్రం నేను తప్పించే స్ప్రెడ్షీట్లో మీ నంబర్ దగ్గర పేస్ట్ చేయండి చాలు. నేను తర్వాత చెక్ చేసుకుంటాను. And also specify what is this? Okay, so this is what I had to follow. So two options ఇచ్చాను. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ల్యాప్టాప్స్ ఉంటే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ల్యాప్టాప్స్ ఉండి అప్లికేషన్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ లేకపోతే నోట్ ప్యాడ్లో టైప్ చేసుకోండి. సో అవన్నీ ఒక ఫోల్డర్లో పెట్టండి. ఆ ఫోల్డర్ని గూగుల్ డ్రైవ్లో షేర్ పెట్టుకోండి. ఆ పర్టికులర్ లింక్ మాత్రం నాకు షేర్ చేయండి. ఈ లింక్ని కూడా మీరు ఎలా షేర్ చేస్తారంటే నేను పంపించే స్ప్రెడ్షీట్లో మాత్రమే కాపీ పేస్ట్ చేయండి.
And second option is, if you're not having laptops, simply write the program and take a snapshot and convert it to PDF with any of the applications. A simple application is Adobe Scanner. ఇవన్నీ మీరు స్కాన్ చేసినటువన్నీ మీ డైరెక్ట్గా మీ డ్రైవ్లో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లో పెట్టేసేయండి. సేమ్ మొబైల్లో కూడా సేమ్ ఆప్షన్స్. షేర్ చేసిన ఆప్షన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు లింక్ వస్తుంది. ఆ లింక్ని కాపీ చేసుకోండి, మీకు పంపించిన స్ప్రెడ్షీట్లో పేస్ట్ చేయండి, చాలు. దీన్ని నేను మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటాను. ఖచ్చితంగా ఇది అందరూ చేయాలమ్మా. ఓకే, ఇవందరూ చేస్తేనే then you will get a knowledge on PLSQL programs. So is it clear up to today's concepts and what I explained? So is there any doubts regarding the concepts, or is there any doubts regarding the programs, or is there any doubts regarding the sharing of your links? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నేనైతే క్లారిటీగా చెప్తాను. ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ రేజ్ ఎ హ్యాండ్. అందరూ వింటున్నారు కదా? సింపుల్గా మ్యూట్లో పెట్టేసి కూర్చోండి. చెప్పు నారాయణ. స్క్రోల్ చేయండి సార్. ఏది ప్రోగ్రామ్సా మెయిలా? ప్రోగ్రామ్స్ సార్. నేను పంపిస్తాను దీన్ని. ఓకే, నేను షేర్ చేస్తాను. ఈ నోట్ ప్యాడ్ ప్రోగ్రామ్స్ నేను షేర్ చేస్తాను. 17 ఇంకా వింటున్నారా, లేకపోతే ప్రశాంతంగా పక్కన పెట్టేసి టీవీ చూస్తున్నారమ్మా? ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, I will share these programs. So tomorrow and day after tomorrow, at least try to write some programs, do some programs. నేను మండే కానీ ట్యూస్డే కానీ నేను షేర్ చేస్తాను స్ప్రెడ్షీట్. ఈ లోపల మీరు ఒక డ్రైవ్లో న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకొని అవన్నీ పెట్టుకోండి. దెన్ సో వాట్ ఎవర్ ద ప్రోగ్రామ్స్ యు ఆర్ డూయింగ్ అవన్నీ అందులో వేస్తూ రండి. ఫోల్డర్ షేర్ చేయండి అమ్మ, నాట్ ద ప్రోగ్రామ్. ఫోల్డర్ షేర్ చేశారని అంటే సో మీరు మళ్ళీ ఆ ఫోల్డర్లో ఫైల్ వేస్తే నాకు ఆటోమేటిక్గా అప్డేషన్ వస్తుంది. నేను ఆ షేర్ లింక్ ఓపెన్ చేస్తే. సో డోంట్ షేర్ ద డాక్యుమెంట్, షేర్ ద ఫోల్డర్. సో PLSQL అనే ఫోల్డర్ నేమ్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫోల్డర్లో ప్రతిదీ వేస్తూ రండి. నాకు ఫోల్డర్ యొక్క లింక్ని షేర్ చేయండి, నేను చెక్ చేసుకుంటాను. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇందులో టాపిక్లో కానీ, ఈ ప్రాసెస్లో కానీ, లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్లో కానీ, ఈరోజు చెప్పిన క్లాస్లో కానీ? క్లియర్ కదా అందరికీ? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ రిగార్డింగ్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్. నీవాలో ఒక ఈవెంట్ మీకు రేజ్ అయిందంట కదమ్మా, యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ అ ఫీడ్బ్యాక్ రిగార్డింగ్ అ ల్యాప్టాప్. సో ఎవ్రీ వన్ ఫిల్ దట్ ఫీడ్బ్యాక్. సో ఫీడ్బ్యాక్ ఏమి ఇచ్చున్నారనంటే, వెయిట్ 1 second, I will see and I will tell that. So it is a Jagananna Vasanta Divana laptop purchase scheme. So in that I will get 4 options. So I'm eligible for this scheme. I wish to take laptop. I'm eligible for this scheme. I don't want to take laptop. I'm not eligible, but I want to take. But I'm not eligible. I'm not interested. ఇలా 4 options ఉన్నాయి. ఆ ఆప్షన్స్ ని ప్రతి ఒక్కరు ఫిల్ చేయండి. సో ఈవెంట్ రేజ్ అయి ఉంటుంది మీ దాంట్లో, మీ లీవాలో. ఎవ్రీ వన్ షుడ్ ఫిల్ దట్ ఫీడ్బ్యాక్. సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఆర్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్లాస్, 11:30కి ఇంకో క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. సో ఆ క్లాస్ లోపల ఈ 1 hour లో, సో ఐ విల్ ఎండ్ ద సెషన్ బై 10:30. సో ఇన్ బిట్వీన్ 10:30 11:30, సో ఎవ్రీ వన్ ఓపెన్ యువర్ నీవా అకౌంట్ and fill that form, or else give that options. So every student should opt that one, any option. So it is up to you. సార్ చెప్పు. ఇవన్నీ అబ్జర్వేషన్ లో కూడా రాయాలా సార్?
అబ్జర్వేషన్ లో రాయాలా సార్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని? రాయాలి, అన్ని అబ్జర్వేషన్ రాయాలి అన్నీనా సార్? అన్ని. సో ఇంకా బెస్ట్ ఏంటంటే అబ్జర్వేషన్ రాసిన వాళ్ళు రాసేయండి డైరెక్ట్ గా, దాన్ని స్నాప్ షాట్ తీసి నాకు పంపించండి, నేను షేర్ చేయండి. ఓకే, ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ షుడ్ బి ఇన్ అబ్జర్వేషన్. సో మీ అబ్జర్వేషన్స్ మీ దగ్గర లేదు, మీ హాస్టల్లో ఉన్నాయి, లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఉన్నాయి, సో లీవ్ దట్ ఫర్ నౌ. ఉంటే రాసేసేయండి, లేదనంటే నెక్స్ట్ చూద్దాం. బట్ రాయడం అయితే ఖచ్చితంగా రాయాలి. ఆల్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ మస్ట్ బి ఇన్ యువర్ అబ్జర్వేషన్. సో డైరెక్ట్గా అబ్జర్వేషన్లో రాసి దాన్ని ఫోటో తీసేసి పీడిఎఫ్లో కన్వర్ట్ చేసి డ్రైవ్లో న్యూ ఫోల్డర్లో పెట్టినా పర్లేదు, పేపర్లో రాస్తాం రాసి పెడతామన్నా పర్లేదు. దట్ ఈస్ యువర్ ఆప్షన్. అండ్ రిమెంబర్ దిస్, అనీవాలో దాన్ని ఆప్షన్స్ని ఆఫ్ చేయండి మర్చిపోకుండా. ఓకే, అండ్ చెప్పు. ఫీడ్బ్యాక్ సబ్మిట్ చేశారు సార్, అయినా కానీ నేమ్ లేదు సార్ లిస్ట్ లో. ఏ లిస్ట్ లో? రాకేష్ సార్ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తారు సార్, ఎవరెవరు సబ్మిట్ చేశారు, సబ్మిట్ చేయలేదు, రెండిట్లో లేదు సార్ నేమ్ నాది. మీ గ్రూప్ లోనా? అంటే మెయిల్ పెట్టారు సార్, ఎవరెవరు సబ్మిట్ చేశారో ఫీడ్బ్యాక్, ఎవరెవరు చేయలేదని సపరేట్ గా. ఓకే, నేమ్ రెండిట్లో లేదు సార్ నాది. అవునా? సరే, నేను ఒకసారి రాకేష్తో మాట్లాడతాను. ఓకే, ఓకేనా? అలాంటి ఇష్యూస్ ఏదైనా ఉంటే నేను చెప్తాను. ఓకేనా? చెప్పు సుమంత్. సార్ అది ఆ లిస్ట్ అది కాదు సార్, అది ఎవరు ఎలిజిబుల్ ఆ లిస్ట్ సార్. ఓకే, ఎలిజిబుల్ లిస్ట్ అంటబ్బా అది. ఎవరెవరు పెట్టినారు కదా ఎలిజిబుల్ లిస్ట్ అంట అది. ఎలిజిబుల్ లిస్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ హూ ఆర్ అంటే ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ వాళ్ళకి పెట్టారు. ఇందాక షేర్ చేశారు సార్. అవునా? సరే, ఒకసారి నేను కనుక్కుంటాను. సుమంత్ నేమ్ కూడా ఉంది సార్ దాంట్లో. అవునా? సుమంత్ నేమ్ ఉంది, నేనేం అదే నీ వాళ్ళ అంతే కదా. కాదు, అంటే వాడు ఎలిజిబుల్ ఉండే వాళ్ళు ఒక్కటే అన్నారు సార్, అది షేర్ చేస్తుంది. సరే, నేను రాకేష్ అనుకుంటాను. ఓకే సార్. సో ఓకేమా, అదొకసారి చూడండి నీ వాళ్ళది ఆప్షన్స్, and also do the programs for these 2 days, and we'll meet on Monday. And thank you all. Bye.